love me. Oh, I need someone to 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 love me when love me when love me when love me when 안녕하세요. 표 잡으셨어요? 평당 얼마예요? 근데 발표 전에 이렇게 올라가는 건 조금 좋은데? 어떻게 될지 모르겠네요. 원래 방송 켜놓고 자러 갔다가 깼는데 방송 꺼져 있더라고요. 23K네 딱. 근데 이관영님 준수님이죠? 맞나? 네. 본명이요? 본명이 이관이에요? 아니면 관형? 근데 본명으로 하기 쉽지 않은데. 어떻게 되냐 이거. 근데 요동칠 것 같긴 한데 그게 내 청산가까지 오냐 그게 문제인데, 솔직히 저는 FOMC 발표하고 나면 떨어질 거라고 생각하거든요. 네, 제발. 그래도 고배는 아니죠. 고배가 아니면 나쁘지 않은 평단가인 것 같은데. 저야 그 평단가 부럽죠. 나스닥이 25분 남았네요. 살짝 고배예요. 위험한데. 살짝이죠, 살짝. 사실 이런 거 발표 있을 때는 뭐 결과 발표 나오고 난 다음날 아침에 잡아도 안 늦죠. 저야 물려 있으니까 어쩔 수 없는데. 네, 안 잡는 게 정석이었죠 원래. 발표 나오고 나서 진짜 한 몇 시간 있다가 그 다음에 가는 방향으로 따라가도, 그거 막 그때 만약에 잡으려고 보면은 지금 타기엔 늦은 것 같은데 이런 생각 드는데 안 늦죠. 그때 잡아도. 저도 뭐 제가 지금 포지션 물린 것도 CPI 때인데, 제가 그때도 얘기했거든요. 제가 지금 COC 맞는 것 같아서 미리 들어갔지만 원래 이런 거 발표 있을 때는 결과 발표 나고 나서 다음날 아침에 잡아도 안 늦는다. 그 방향 따라가도. 실제로 이렇게 되죠. 막 저야 뭐 물려서 어쩔 수가 없었지만. 이번 거 탈출하면 진짜 무슨 발표 있으면 항상 관망하다가 다음날 아침에 잡아야 될 것 같아요. 이게 약간 방송 욕심도 있는 것 같아요. 방송 욕심 때문에 괜히 미리 들어가는 것도 있는 것 같아요. 근데 짭구는 뭐 24시간 방송도 켜놓는데 나는 왜 방송이 꺼졌지? 그렇지, 내려가자. 이거 다 말아내리면 슛 기대해볼만 하겠는데요?
아까 보니까 바코드 슛 잡았던데. 아, 롱 잡았지. 야, 평단가 좋네. 뭐야, 이거 아파트네요? 어, 어. 옛날에는 작고, 그냥 무조건 딱, 계속 한 작고 방향만 평단가네, 보고 있는데 지금이. 아, 근데 지금 다 롱이야, BJ. BJ 3대장 롱이에요. 희망을 가져오자. 저희만 슛입니다. 그동안 올릴 만큼 올렸고, 뭐 파월이 좀 부드러운 발언 좀 해줬다고 너무 말랑하게 보는데 이렇게 만만한 사람 아니거든요. 솔직히 지금 베이비 스텝 나올 것 같다고 하는데 베이비 스텝이 나와도 떨어질 것 같아요. 저는 지금까지 올라간 게 나스닥이나 비트코인이 올라간 것도 좀 그런 이제 금리 인상 기조가 꺾인다는 그런 기대감도 있는데 베이비 스텝 나오는 순간 그 기대감으로 인한 상승은 끝난 거 아닐까? 호재 소멸. 그러면 내려가야지. 긴축이 뭐 끝난 것도 아니고 베이비 스텝도 엄연히 금리 인상인데 뭐 진짜 빅 스텝 나와주면 땡큐고 그러면 나락가는 거죠. 내가 숏 잡고 있어서 너무 행복해로 들리나? 숏이 맞다. 준수님 과연 안 주무신 게 신의 한 수가 될지 악수가 될지. 글쎄요, 뭐 이 정도 무빙은 탈짜리 안 주는 무빙까지는 아닌 것 같아요. 오히려 제가 볼 때 이렇게 애매하게 펌핑한 건 롱꼬 시기가 아닌가? 행복해런가? 뭐 기껏해야 100불 오른 거니까. 네, 롱꼬 시기 같아요. 발표 전에 이런 움직임은 롱꼬식이지. 네. 아무리 봐도 롱꼬식이. 내려가는 게 정석이죠, 지금은. 아, 지금 말고. 지금은 올라가는데, 이따가 발표하고 나면 좀 위아래로 출렁거리다가 결국엔 하방 무빙 나오지 않을까. 근데 만약에 이번에 FOMC 결과 발표 나오고 나서 하방으로 방향이 결정되면 진짜 제 평단까지도 금방 올 것 같아요. 글쎄요, 한 30분에서 1시간? 일단 4시에 발표고 4시 반에 그 또 연설이 있거든요. 그때까지 계속 출렁이다가 한 5시, 6시에서야 좀 방향을 확정 짓고 거기로 계속 가지 않을까요? 격리 청산가 24.4요? 살짝이 아닌 것 같은데? 시드 일부만 들어가신 거죠? 시드 몇 퍼센트? 아하, 네, 그죠. 근데 이번에 물 타는 게 맞나? 잘 모르겠네요. 제가 CPI 때 딱 그랬거든요. 예, 물 타기 안 하는 게 나을 것 같아요. 이게 발표 이후에 발표 직후에 갑자기 튀는 거면 또 모르겠는데 발표 이후에 방향이 확정 나서 그리로 쭉쭉 가는 상황에서 물 타는 건 위험한 것 같아요. 제가 CPI 때 그래서 지금까지 물려 있는 거라서. 이게 중요한 발표 이후에 방향 결정되는 게 진짜 무서워요.
쭉쭉 가거든요. 약해. 상방으로 가도 짧게 익절하실 거예요? 익절가 대충 한 22K? 그 정도 생각하시나요? 연설 보고 그냥 연설 보고 나서 가격 상관없이 익절? 오늘이 거의 딱 결정하는 날인 것 같은데요. 제가 죽나 사나 잠이 안 오더라고요. 방송 켜놓고 그냥 켜놓고 자려고 켜놨는데 누워있다가 와보니까 방송 꺼져 있고 왜 꺼지는 거지? 야, 근데 바코드 100배. 지금 20배구나. 사또. 와, 씨발 별게 다 있네. 이거 원래 어제 빠져가가지고 26.5까지 갔. 연설이요? 지금 연설하나요? 좀 FOMC 연설. 실시간으로 이지피지님 거 틀면 되려나? 이지피지님도 영상 틀어주나요? FOMC. 뭐야? 일론 머스크? 이거 딱 보니까 이거 딥페이크다. 이거 아시죠? 이거 일론 머스크 얼굴로 딥페이크 사기치는 애들이거든요. 어디로 입금하면 몇 배로 더 돌려준다. 이거 볼까? 이지피지님은 어디있지? 이지피지. 저거 딥페이크예요. 저거 진짜 리얼한데 유명한 그 유튜버들 해킹한 다음에 해킹해서 그 사람 구독자가 많으니까 신뢰를 주는 거죠. 일부러. 라이브 아니고 여기 있다. 유튜브보다 보이스룸이 좀 방송을 틀어 주실지 모르겠네. 자, 일단 그냥 켜놓고 제가 방송하는 거 같이 할 겁니다. 0은 빅롱. 0은 당연히 빅롱이겠죠. 0이면은 실시간. 이거 보면 되나? 근데 25BP 확률이 98%잖아요. 근데 그게 엄청나게 올라갈 수 있을까? 글쎄요. 베이비 스텝 나오면 어떻게 될지 모르겠고 일단은 금리. 근데 전 떨어질 거라고 보고. 생각해요. 예측치대로만 나와도 좀 떨어지지 않을까. 지금 그거 호재로 너무 올랐기 때문에 선반영돼서 좀 하락이 있을 것 같고, 만약에 빅스텝 나온다, 50bp 나온다, 그러면 진짜 나락가는 거죠. 순식간에. 머리 아프다.
거는 것도 좋긴 한데 걸면 무조건 털리지 않을까요? 점도표 오늘 안 나오잖아요. 점도표. 일단 핍소가 위든 아래든 무조건 나올 거기 때문에 모르겠어요. 솔직히 그래서 이런 상황에는 원래 안 잡는 게 잘하는 거죠. 3월이잖아. 아니면 평단가에 익절 평단가에 본절 걸어놓는 것도, 본절 걸어놓고 나중에 다시 잡는 것도 괜찮을 것 같고. 아니 그게 아니라 점도표 봐야 된다 이래가지고. 지금 평단가가 가까우니까 평단가는 금방 오지 않을까요? 뭐 흔들리다 보면 아래로도 좀 내려가니까 그때 평단가에서도 나와질 거고, 그 다음에 방향 보고 다시 들어가도 늦진 않을 것 같은데. 근데 결국엔 준수님 판단이죠. 저도 워낙 매매 못해서. 뭐가 맞나? 준수님 평단 거의 다 왔네요. 자, 익절단방 일단은 보이스룸 해놨으니까 보이스룸 다시 한번 체크해 주시고. BJ 파월 돈 잘 벌는데 후원 안 받나? BJ 파월 후원 많이 받죠. BJ 파월 후원 왕입니다. 아. 300불밖에 안 들어갔어요. 이진님은 50bp 나오면 빅숏이라고 생각하시나? 50bp 나오면은 안 되죠. 확률이 25bp가 훨씬 90 몇 퍼, 그 몇, 저거 확률도 알려주나? 98.7%를 예측. 98.7%가 빗나가면은 오늘 만약 진짜 뭐 위든 아래든 엄청 큰 무빙 하나 나오겠죠. 헐. 오늘 베이비 스텝이 뭐 98% 예측이라는 것 같은데요? 저거 누가 예측하는 거야? 내려가자. 지금 일단 4시까지 다들 간 보고 있는 것 같은데요? 차트가 멈췄네. 경제 캘린더. 8분 전. 가까워요. 떨린다. 준수님 어떻게 하시려고요? 스탑로스 아니면 존버. 지금 거의 시간이 이제 7분밖에 안 남아서. 존버. 오케이, 같이 가시죠. 죽든지 살든지 모르겠다. 전 세계가 하나 되어 FOMC를 기다리고 있습니다. 유튜브 라이브 시청자 수만 봐도 한 10만은 거뜬히 넘는 것 같은데. 10만? 저도 좀 고민돼요. 만약에 특히 외국 쪽. 네, 청산가가 다가오면 물을 타야 되나, 그냥 체념하고 청산 돼야 되나. 엄청 웃긴 거 하나 보여드릴까요? 시작하기 전에. 네. 어딜 가나 만국 공통이네요. 무서워서 여러분. 업비트로 이래서
이런 뭐랄까 좀 넣어놓긴 했거든요. 이런 국경이 우리를 막지 못하는 것 같아요. 근데 저런 너무 부담돼서 파월 연준이랑 그것까지 넣는 저런 거는 사진을 갖다가 쓰고 거의 통장 앵꼬라. 영은 나오기 쉽지 않죠. 이게 또 물을 타려면 진짜 많이 타야 되거든요. 최소한 내가 지금 들어가 있는 시드만큼은 들어가야지 청산가가 좀 의미 있게 올라가는데 애매하게 하면은 얼마 올라가지도 않죠. 딱 내가 탄 만큼 그 정도는 넣어야지 청산가가 많이 움직이니까. 24K는 안 건드렸으면 좋겠는데 겁주려고 24K 근처까진 갈까? 흔들 때 약간 롱꼬식이든지 숏 죽이기든지 그런 무빙이 나올 수도 있죠. 진짜 올라가는 걸 수도 있고. 벌써 5분 남았어요. 야, 이렇게 새벽에 방송하는 거 처음인데. 자, 그럼 어디 한번 볼까요? 이거 수치는 뭐 방송에서 발표하는 건 아닐 거죠? 아니죠? 네, 긴장해야죠. 진짜 궁금하다. 진짜 궁금하다. 이번에 제발. 올라가는 건지 내려가는 건지 어떻게 되는 건지. (23.966) 약상승이 나올라나? 아니면은 안 나올라나? 어떻게 될라나? 아, 근데 다들 25bp 나오면 올라간다는데 진짜 25bp 나오면 올라가나? 안 올라갈 것 같은데. 뭔가 뭔가 찝찝함도 좀 없잖아 있는데. 계란소나 25bp 나오면 올라간다는데 올라갈까? 롱꼬식이지? 자, 4분 남았습니다. 금리 발표까지. 이제 3분 남았습니다. 금리. 응? 왜? 이제 슬슬 변동성 커질 것 같아요. 아, 근데 진짜 궁금하다, 여러분. 진짜로. 아니 뭐 이러쿵 저러쿵 할 필요도 없고 그냥 오늘 결과가 어떻게 나오는지가 진짜 정말 궁금하네요. 이거 진짜로 막 올리는 척 했다 내릴 수도 있고 내리는 척 했다 올릴 수도 있고. 고배율은 엄청 조심하세요. 진짜로 고배 하시는 분들은 진짜 조심하세요. 자,
2분 남았습니다. 2분. 자, 1분 전. 1분 전이에요. 일단 올라가는데. 자, 이제 1분 남았습니다. 1분. 어우, 야, 먼저 진짜 내려가는 거 안 궁금하다. 좋은데. 어떻게 될라나? 자, 10초. 3, 2, 1. 5초. 발표. 어디 갔어? 아직 안 나왔어요? 내려가요, 비트는. 안 나와, 아직. 비트 내려가요. 아, 먼저 내려가는 거 안 좋은데, 지금. 25bp. 25bp, 25bp. 준수님. 그냥 진짜 예측대로 25bp. 과연 예측대로 나왔는데, 어떻게 될까? 코인판? 오케이. 예측, 일단 예측대로 25bp. 근데 아무리 생각해도 예측치가 나와도 하방이야. 결국에는 이 뜻은 그렇지. 이 뜻은 내려가자. 선반영이 좀 있었다라는 뜻으로 받아들일 수밖에 없네요. 그쵸? 나스닥. 그리고 25bp가 나와서 23K라는 거니까. 그지? 선반영이지. 잠깐만. 근데 올라가긴 한다. 올라간다. (24.173) 아직 몰라요. 혹시 24 아직 들고 찍으면은? 계시죠? 오! 23.2 페이크였나? 아니야. 이게 왜 도박까진 아니지? 출렁일 거는 예상했죠. 금리가 발표가 나고 나서 사람들이 자리를 잡는 건데 이거를 도박이라고 표현하면은 안 되죠. 비슷해. 과연 다 말아내려. 말아내리면 돼. 말아내리면 돼. 근데 무빙 진짜 없다. 그렇지. 그쵸. 그러게 FOMC 치고는 무빙이 좀 없죠. 좀 약하죠. 기껏해야 100불 내렸다 올린 건데. 진짜 오늘은 파월이네. 이때가 파월이 어떻게 나불되냐 그 차이인가. 그치. 예측치대로 나왔으면
파월 얘기에 따라서 갈릴 수도 있겠다. 그렇지, 말아 내려. 말아 내려. 아, 좀만 더. 준수님 평단가는 왔네요. 오. 아, 좀 무서워요. 좀. 아직 30분 더 기다려야 되는 거야, 그럼? 근데 서울 파월이 연설까지 과연 와야 돼? 오늘 어떤 얘기를 할까요? 매파적인 얘기를 할까? 근데 그 전에 팍팍 내려주면 파월이 뭐라고 하든 내려갈 것 같은데. 아니, 솔직히 선반영이 너무 빡셌어요. 네, 파월이 메인인데 그 전에 내려놓으면 FOMC 좀 안심이 과연 되죠. 무슨 얘기를 하려나? 파월이 아무리 립 서비스를 해줘도 반등이 한계가 있을 것 같아서 그 전에 한 22K 중후반 때까지 떨어져 주면 땡큐지. 30분이면 충분히 그 정도까지 떨어질 수 있죠. 내려가자. 23K 지지 같은 거 없죠. 그치. 쭉쭉 내려가야지. 아, 나스닥도 이거는 그냥 출렁이고 있는 것 같네. 아직은 방향 결정은 안 난 것 같고 쭉쭉 한 22.5나 6이나 그 정도까지 가면은 좀 안심이 될 것 같은데 거의 결정이 났구나 싶을 것 같아요. 딱 준수님 평단가에서 놀고 있네. 내려가자 시원하게. 채팅 자기 포지션으로 긍정으로 돌리네. 네, 25bp 확정입니다. 아, 로빈 형님 안녕하세요. 나스닥은 좀 다 말아 올리는 느낌으로 가고 나스닥이? 횡보하네. 아직은 모르지. 근데 만약에 나스닥이 올라간다고 해도 비트는 좀 상승세가 약하지 않을까요? 그동안 너무 올렸는데 여기서 또 올라가서 막 24, 25 이렇게 뚫어버리면 그땐 진짜 불장이죠. 지금 불장이 온다는 건 나 솔직히 안 믿겨. 너무 개나 소나 지금 베이비 스텝 나오면 불장이다 노래를 부르고 있고, 불장 끝난 지가 언제나 얼마나 됐다고 또 불장이 오나. 여러 가지 상황을 그냥 고려한다. 하락장에 짧게 온 약불장? 데드캣? 오 쉣. 안돼. Statement on wrong run goals and monetary policy strategy of 잠깐만. 뭔데? 왜? 나스닥 롱빔이다. 나스닥 왜 저래? 연설 아직 시작도 안 했는데. 확실히 비트는 지금 나스닥보다 약하죠. 제발. 25bp 나왔습니다. 이제
어차피 아직 20분 정도 남았어요. 20분. 네, 여러분 조금 마음을 추스리시고 그러고 지켜보시죠. 마음을 추스리자. 마음을 단디 잡으시고 와 근데 나스닥 뭐예요? 1%짜리. 와 결국에는 긍정으로 통했나? 아니야. 그러면은 파월 연준 의장이 좋게 얘기하면은 더 갈 수도 있는 건가? 안 좋게 얘기하면은 내려갈 수도 있고. 근데 일단은 여기를 지키는 거 보니까 파월 형님이 무슨 얘기하냐가 가장 중요하겠네. 이러면. 와 나스닥은 기어코 1%를 밀어 올렸네요. 우리 비트는 왜 그럴까? 어? 우리 비트는 왜 그럴까? 빨리 따라가면 안 돼? 역사적 진바닥 땅바닥 땅강아지 바닥 데코인상 증장 변곡점 시작. 편곡점 시작이라고? 어쨌든 사람들이 우려하던 일은 없었네요. 다행인지 아니면 아이고 깜짝이야. 저거 해주셨구나. 초록 형님 오랜만에. 형님들 내 말만 들어. 글쎄 지금 다들 그냥 기다리고 있는 것 같은데요. 어떻게 할지. 특히 오늘 있죠. 오늘이 기점이 돼야 돼요, 여러분. 오늘 아까 저기 금리 발표할 때 보니까 7,500명인가 8,000명이 최대더만. 사람이 많이들 다 쓰러졌네, 전우들이. 이제 진짜 우리밖에 안 남았어요. 연설 이제 20분 뒤에 시작합니다. 다시 옆집 철수 어머니 그리고 지나가던 할머니들 입에서 아, 나스닥은 좀 레디가 올랐네. 뭐신겨 뭐 이런 거 나오기 전까지는
아, 갑자기 배고프네. 아. 어? 아까 바코드 앱토스 롱 잡았는데? 떡상했네. 그새 슛 잡고 날렸네요. 너무 단타 치는 거 아닌가? 내려가자. 음. 나스닥 조금만 내려도 비트 잘 내려가는 것 같은데? 역시 비트 그동안 올라간 게 있어서 힘이 좀 약하죠? 그렇지. 와, 나스닥도 잠깐만. 과연 아니 오늘은 메타 페이스북이고요. 내일입니다. 내일이 실적 발표입니다. 내일 애플이랑 구글은 내일이 애플이랑 구글 실적 발표를 하네요. 죽어보자.
비트는 뭐 23K까지 다 내렸는데? 아, 연설 빨리 해라. 10분 남았네요. 음.
love me. Oh, I need someone to 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 love me when love me when love me when love me when he just love me. He just love me. Love me when love me when I'm lonely. Love me when love me when love me when love me when 노랑이 빅쇼트 알림이 울리는 것 같은데. 한 분 남았어요. 3분 전. 독립기관이라서인데 아메리카 이코노미 스트롱 인플로이드 낫 배드 고금리 유지 네세서리 땡큐. 그거는 근데 좀 그거 말투가 바이든 대통령인데. 이지야 잘 지내지? 형 왔다. 잘 보고 갈게. 오늘 매파 가능성도 비둘기성 호재도 안 나옴. 그냥 별말 없는데 중간에만 갈 거예요. 그거를 어떤 말을 할지를 보려고 있는 거니까요, 그쵸? 오늘은 과연 연설에서의 변동성이 있을런지. 파월도 비트코인 할까요? 글쎄요. 연준이면 근데 해보지 않았을까 한 번쯤은? 그쪽도 어쨌든 저기를 해야 되니까. 2분 남았어. 이거 이제 나올 이거 화면이 전환되면서
나올 거예요. 그럼 이제 기자회견이 그때 시작이 되는 겁니다. 국가기관이 아니고 달러 수호하는 사기업이에요. 금리 인상 불가피하지. 근데 말빨로는 몇 달 계속 주고 있지. 근데 그러니까 뭐 멈춘다고는 안 했으니까. 파월 1분 전 하는 순간 나락이라고? 근데 요즘 파월 천사 파월 아니에요? 시작했다. 준수님 시작했어요. 해영님 5만원 너무 감사합니다. 고맙습니다. 우리 사또님 과연. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 그러면 한번 들어가 볼까요? 뭐라고 하나? 과연. Good afternoon and welcome. My colleagues and I understand the hardship that high inflation is causing, and we are strongly committed to bringing inflation back down to our 2% goal. Over the past year, 현재 높은 인플레이션이 얼마나 큰 타격을 주고 있는지 알고 있습니다. we've covered a lot of ground, and the full effects of our rapid tightening so far are yet to be felt. Even so, we have more work to do. Price stability is the responsibility of the 준수님 잠든 거 아니죠? serves as the bedrock of our economy. Without price stability, the economy does not work for anyone. 잠들면 안 In particular, 되는데. without price stability, we will not achieve a sustained period of labor market conditions that benefit all. Today, the FOMC raised our policy interest rate by 25 basis points. 물가 안전은 연준이 중심적으로 다뤄야 할 기본적인 것입니다. In order to attain a stance of monetary policy that is sufficiently restrictive to return inflation to 2% over time. In addition, we are continuing the process of 나스닥 significantly 말아내려요. reducing the size of our balance sheet. 비트 왜 Price 뭐야? stability will likely require maintaining a restrictive 내려간다. stance for some time. I'll have 오, more to say about today's monetary policy actions after briefly reviewing economic developments. 금리를 더 올려야 할 것. The U.S. economy slowed significantly last year, with real GDP rising at a below-trend pace of 1%. Recent indicators point to modest growth of spending and production this quarter. Consumer spending appears to be expanding at a subdued pace, in part 발언은 좀 due to 센데요? financial conditions over the past year. 시작부터. Activity in the 그렇지, housing 나스닥 sector 말아내려요. continues to weaken, largely reflecting higher mortgage rates. Higher interest rates and slower output growth also appear to be weighing on business fixed investment. 한동안은 제한적인 수준을 유지하겠지만 금리는 더 올려야 할 것이다. At a 50-year low, job vacancies still very high, and wage growth elevated. 그렇지. Job gains have been robust, with employment rising by an average of 247,000 jobs per month over the last 3 months. Although the pace of job gains has slowed over the course of the past year and nominal wage 나스닥 다 has shown 내렸다. some signs of easing, 저점 깬다. the labor market continues to be out of balance. Labor demand substantially exceeds the supply of available workers, and the labor force participation rate has changed little from a year ago. 비트는 이미 저점을 Inflation 깼어요. remains well above our longer run goal of 2%. Over the 12 months 그렇지, ending in 계속 내려가요. total PCE prices rose 5.0%. Excluding the volatile food and energy 그렇지. prices, core PCE prices rose 임금 4.4%. 상승률은 계속 높아지고 있고. The inflation data received over the past 3 months show a welcome reduction in the monthly pace of increases. 근원 PC도 4%나 While these developments are 상승했습니다. encouraging,
we will need substantially more evidence to be confident that inflation is on a sustained downward path. Despite elevated inflation, longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. But that's not grounds for complacency. Although inflation has moderated recently, it remains too high. The longer the current bout of high inflation continues, the greater the chance that expectations of higher inflation will become entrenched. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We are highly attentive to the risks that inflation poses to both sides. 높은 인플레이션은 국민들에게 큰 문제가 된다고 생각합니다. To a returning inflation to our 2% 그렇지, objective. 비트 계속 내려가요. At today's meeting, the committee raised the target range for the federal funds rate by 25 basis points, bringing the target range to 4.5 to 4.75%. And we are continuing the process of significantly reducing the size of our balance sheet. With today's action, we have raised interest rates by 4. 아, 이거 남의 유튜브 너무 오래 보면 이것도 저작권 침해로 삭제되는데 영상. Anticipate that ongoing increases in the target range for the federal funds rate will be appropriate in order to attain a stance of monetary 한 번씩 policy that 번역문 is 체크만 할게요. restrictive to return inflation to 2% over time. We are seeing the effects of our policy actions on demand in the most interest-sensitive sectors of the economy, particularly housing. 반등. It will take time, however, for the full effects of monetary restraint to be realized, especially on inflation. In light of the cumulative tightening of monetary policy and the lags with which monetary policy affects economic 나스닥 못 올라가죠. inflation, the committee decided to raise interest rates by 25 basis points today, continuing the step down from last year's rapid pace of increases. Shifting to a slower pace will better allow the committee to assess the economy's progress toward our goals, as we determine the extent of future increases that will be required to attain a sufficiently restrictive stance. We will continue to make our decisions meeting by meeting, taking into account the totality of incoming data and the implications for the outlook for economic activity and inflation. We have been taking forceful steps to moderate demand so that it comes into better alignment with supply. Our overarching focus is using our tools to bring inflation back down to our 2% goal. 그래도 어느 정도 높은 상태를 유지해야 된다고 생각합니다. Reducing inflation is likely to require a period of below-trend growth and some softening of labor market conditions. 발언이 빡센데요? Restoring price stability is 비트 왜 버티냐? 나스닥은 내려가는데. for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. The historical record cautions strongly against premature loosening policy. We will stay the course until the job is done. 잠깐만. 뭐야? 왜 이래? We understand that our actions affect communities. 나스닥 왜 이래? Businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can 발언 to achieve 센데? our maximum employment and price stability 오씨, goals. 뭐야? 다 말아 올렸어요? Thank you, and I look forward to your questions. 데이터가 좋게 나와야 된다라는 내용이네요, 결국에는. 그러면은 데이터만 좋게 나온다면은 여러 가지 생각이 있다는 거네. 다시 내려야지. Which has also brought down mortgage rates, and the stock market posted a solid gain in January. 와, Does that make your job 무섭네. of combating inflation harder? And could you see lifting 이걸 rates 다시 higher 올린다고? than you otherwise would to offset the increase in, or to offset the easing of financial conditions? So it is important that 내려가. financial conditions continue to reflect 나스닥 the 다 policies 말아 올렸어요. we're putting in place in order to bring inflation down to 2%. And of course, financial 왜 conditions have 이러지? tightened very significantly over the past year. I would say that our 발언은 focus is not 빡센데? on short-term moves, but on sustained changes to broader financial conditions. And it is our judgment that we're not yet in a sufficiently restrictive policy stance, which is why we say 그래도 that 아직 we 방향은 안 expect 나왔으니까. hikes will be appropriate. Of course, many things affect financial conditions, not 내려가자. just our policy. And we will take into account overall financial conditions along with many other factors as we set policy.
Hi, Chair Powell. Thank you for taking our questions. Rachel Siegel from the Washington Post. Over the last quarter, we've seen a deceleration in prices, in wages, and a fall in consumer spending, all while the unemployment rate has been able to stay at a historic low. 발언만 보면 빅쇼트인데 나스닥이 어떻게 이렇게 말 어울리냐. 와, 나스닥 왜 이래. 와, 나스닥. 어, 헐. So I would say Oh, it is 뭐야. a good thing that the disinflation that we have seen so far has not come at the expense of a weaker labor market. But I would also say that disinflationary process that you now see underway is really at an early stage. What you see is really in the goods sector, you see inflation now coming down because supply chains have been fixed. Demand is shifting back to services, and shortages have been abated. So you see that in the housing services sector. We expect inflation to continue moving up for a while, but then to come down, assuming that new leases continue to be lower. So in those two sectors, you've got a good story. The issue is that we have a large sector called non-housing service, core non-housing services, where we don't see disinflation yet. But I would say that so far, what we see is progress, but without any weakening in labor market conditions. Go ahead. Has your expectation for where the unemployment rate might go changed since December? You know, we're going to write down new forecasts at the March meeting, and we'll see at that time. I will say that it is gratifying to see the disinflationary process now getting underway, and we continue to get strong labor market data. But you know, we'll update those forecasts in March. 와, Hi, Chair 아니, Powell. Neil Irwin with Axios. 아, You and some of your colleagues have emphasized the possibility that job openings could come down and that that would let some of the air out of the labor market. 와, without major 나스닥 job 미쳤다. losses. 와, We saw 뭐야? some December jolts this morning, job openings actually rising. That also has coincided with 아니, slowdown in wage inflation. Do you believe that openings are an important indicator to be studying to understand where the labor market is and where wage inflation might be heading? So you're right about the data, of course. What we've seen average hourly earnings and now the employment cost index abating a little bit, still off of their highs of 6 months ago and more, but still at levels that are fairly elevated. The job openings number has 선생님 이거 위험한 것 been 같은데요? quite volatile 어떻게 recently. Yeah, I did see that it moved up 어떻게 하고 back up 계세요? this morning. I do think that it's probably an important indicator. 나가셨구나. The ratio, I guess, is back up to 1.9 job openings to 아직은 그래도 거의 보합 수준인데 So it's 이 정도까지 나스닥이 you're 올라갔으면 right. We do see wages moving 아, down. 좀 무서운데. If you look across the rest of the labor market, you still see very high 임금이 내려가고 payroll 있는 게 job 보입니다. creation. 아, 저런 말 하면 안 돼. 아, You know, quits are still 아, at an elevated 비트 뭐야? level. So by many indicators, the job market is still very strong. Colby and then Howard. Thank you. Colby Smith with the Financial Times. Given the economic data since the December meeting, is the trajectory for the Fed funds rate in the most recent SEP still the best guidepost for the policy path forward? Or does ongoing now mean more than 2 rate rises now? So you're right. At the December meeting, we all wrote down our best estimates of what we thought the ultimate level would be, and that's obviously back in December, and the median for that was between 5 and 5.25%. At the March meeting, we're going to update those assessments. 12월에 우리가 생각했던 건 5에서 5.25%였는데 3월에 업데이트 할 것입니다. A sufficiently restrictive stance of policy to bring inflation back down to 2%. We think we've covered a lot of ground, and financial conditions have certainly tightened. And I would say 아, 비트 계속 올라간다. we still think there's work to do there. We haven't made a decision on exactly where that will be. I think, you know, we're going to be looking carefully at the incoming data between now and the March meeting and then the May meeting. 계속 올라가요. I don't feel 아, 나스닥 certainty 미쳤다. about 아, where that will be. It could certainly be higher than 아, 지금부터 3월까지 데이터가 가장 중요할 거래요. To move rates up beyond what we said in December, we would certainly do that. At the same time, if the data come in the other direction, 이러면 안 되는데. we'll make data-dependent decisions at coming meetings, of course.
와, 씨, follow-up, 차트 how are you 봐. viewing the 아. kind of balance of risk between those two options of, you know, the likelihood of maybe 데이터가 falling 좋게 short or 나오면 going beyond? 데이터에 대한 기반으로 정책 선택을 내릴 거라고 합니다. I continue to think that 데이터만 앞으로 데이터를 보겠다는데 그럼 데이터가 좋은지 안 3월까지 좋은지 봐야 it's 되네. very difficult 경제 to 지표 manage 나오는 risk 거에 to 대해서 변동성이 엄청 심하겠어요. in 6 or 12 months that we actually 뭐 하나라도 안 좋게 나오면 확 떨어졌다가 좋게 나오면 확 올라갔다가 and now you really do worry about expectations getting unanchored and that kind of thing. This is a very difficult risk to manage. Whereas, of course, we have no incentive and no desire to over tighten, but if we feel like we've gone too far, we can certainly and inflation is coming down faster than we expect, then we have tools that would work on that. So I do think that in this situation where we have still the highest inflation in 40 years, the job is not fully done. As I started to mention earlier, we have a sector that represents 56% of the core inflation index where we don't see disinflation yet. So we don't see it. It's not happening yet. Inflation in core services ex housing is still running at 4% on a 6 and 12-month basis. So there's nothing happening there. In the other two sectors representing less than 50%, you actually, I think, now have a story that is credible, that's coming together, although you don't actually see disinflation yet in housing services, but it's in the pipeline, right? So for the third sector, we don't see anything here. So I think it would be premature, it would be very premature to declare victory or to think that we've really got this. We need to see, our goal, of course, is to bring inflation down. And how do we get that done? 아직 승리를 논하거나 방심하기엔 너무 이르다. Have inflation, the disinflationary process begin in that sector, but so far we don't see that. And I think until we do, we see ourselves as having a lot of work left to do. 근데 좀 애매하게 아픈데. 말하네요. 애매하게. 그래도 이 정도면 좀 세게 말한 거 아닌가? 마지막에 좀 지표 결과를 봐야 된다고 애매하게 말하긴 했어도 처음에 얘기한 것들을 생각하면 그러네. 이렇게까지 올라가는 건 이해가 안 가는데. 다시 또 올라가요. Yet that's not mapping to any change in how you describe policy. We still have ongoing increases to come. So I'm wondering, why is that the case? And does it have more to do with uncertainty around the outlook or more to do with you not wanting to 그러게요. 우크라이나 관련 내용이 빠졌네. 이제 더 이상 변명 안 해도 되나? So I guess I would say it this way. We can now say, I think, for the first time, that the disinflationary process has started. 처음으로 디스인플레이션이 시작되는 거라고 생각할 수 있다고 하네요. 와, 이런 말하면 말할 수 있을 것 같습니다. 처음으로. 이건 아주 좋은 일입니다. So the second sector is housing services, and that's driven by very different things. And we, as I mentioned, with housing services, we expect, and other expect that measured inflation will continue moving up for several months, but will then come down. 주택, assuming 부동산, 서비스는 어쨌든 오를 거래요. 근데 전문가들이 모두 오르다가 내릴 것이라고 분석 중입니다. 위험해요. 지금 당장 내릴 수는 없다는 거죠. We expect to see that disinflation process will be 준수님 괜찮아요? in the core goods ex housing, the core services ex housing sector that I talked about. We don't see it yet. It's 7 or 8 different kinds of services. Not all of them are the same. And we have a sense of what's going on in each of those different subsections. Probably the biggest part of it, probably 60% of that is research would show is sensitive to slack in the economy, and so the labor market will probably be important. Some of the other 정해졌다고 봐야 되나? Many other factors. 좀 더 봐야 되나? We don't see disinflation in that sector yet, and I think we need to see that. It's the majority of the core PCE index, which is the thing that we think is the best predictor of headline PCE, which is our mandate. 나스닥이 미쳤는데. We're not
we're neither optimistic nor pessimistic. We're just telling 비트는 you that 그렇게까지 막 we 오른 건 don't see 아닌데 inflation moving down 나스닥이 in that 미쳤는데. large sector. I think we will fairly soon, but we don't see it yet. Until we do, I think we see ourselves. We got to be honest with ourselves. We see ourselves as having perhaps more persistent 3% 가까이 올라서 inflation in that sector, which will take longer to get down, and we're just going to have to complete the job. I mean, that's what we're here for. Nick Timmeros, the Wall Street Journal. 갑자기 좋은 얘기 We 말해주네. observed several years ago that we learned we can have a low unemployment rate without above target inflation, and we have learned lately that inflation can come down from its uncomfortably high level despite a historically low unemployment rate. Given that, and given how much you did over the last year, why do you think further rate increases are needed? Why not stop here and see what transpires in the coming months before raising rates again? So we've raised rates 4.5 percentage points, and we're talking about a couple of more rate hikes to get to that level we think is appropriately restrictive. And why do we think that's probably necessary? We think because 금리를 몇 번 더 인상할 we're 것입니다. of course taking into account long and variable 아직 lags. 인플레이션이 매우 The story we're telling about inflation is to ourselves, and the 핫하기 way we 때문에 understand it is basically 왜 the 자꾸 things that 오르지? I've just gone through a couple times. And again, we don't see it affecting the services sector ex housing yet. But I mean, I think our assessment is that we're not very far from that level. 아직까지 주택 부동산 시장의 디스인플레이션이 보이지 않아서 아주 조심스럽게 대응을 하는 거래요. 네. 그러니까 이제 근데 보이면은 이제 그때는 여러 가지 뭐 생각을 해볼 수 있는데 아직까지는 We're trying to make a fine judgment about how much is restrictive enough. That's all. And we're going to, that's why we're slowing down to 25 basis points. We're going to be carefully watching the economy and watching inflation and watching the progress of the disinflationary process. Did you or your colleagues discuss the conditions for a pause at this meeting this week? Well, you'll see the minutes will come out in 3 weeks, and we'll give you a lot of detail. We spent a lot of time talking about the path ahead and the state of the economy, and I wouldn't want to start to describe all the details there, but that was the sense of the discussion, was really talking quite a bit about the path forward. Victoria? Hi, Chair Powell. I wanted to ask about the debt ceiling. 비트 또 올라가요. Given that we've now hit up against it, I was wondering if the U.S. goes past the X date, will the Fed do whatever the Treasury directs as it relates to making payments as the fiscal agent, or will it do its own analysis of any legal constraints? So your question is, would we say your question again? Will the Fed do what Treasury directs as it relates to making payments, or will it do its own analysis of any legal constraints? So you're really asking about, you're asking about prioritization in effect, is what you're, okay. Yes. So I feel like I have to say this. There's only one way forward here, and that is for Congress to raise the debt ceiling so that the United States government can pay all of its obligations when due. And any deviations from that path would be highly risky, and that no one should assume that the Fed can protect the economy from the consequences of failing to act in a timely manner. In terms of our relationship with the Treasury, we are their fiscal agent, and I'm just going to leave it at that. Are you actively doing any planning on what might happen in the event that would happen? 어디까지 가? I'm just going to leave it at that. This is a matter that's to be resolved between it's really Congress's job to raise the debt ceiling. 기자 겁나 웃겨. 기자가 디폴트 하면 어쩔 거예요? 이런 거예요. 그랬더니 그냥 부채 한도를 높여야 되는 거 끝. 그 더 이상 할 말 없다. Gina Smilik from the New York Times. Thanks for taking our questions. I wonder, was there any discussion today of the possibility of pausing rate increases and then restarting them? Lori Logan from the Federal Reserve Bank of Dallas seemed to suggest that would be a possibility. No, this year is their year. Broadly shared already. So, the committee I'm sure did not see this as a time to pause. We judged that the appropriate, thing to do at this meeting was to raise the federal funds rate basis points, and we said that we continue to anticipate that ongoing increases in the target range will be appropriate to attain that stance of
sufficiently restrictive monetary policy that will bring inflation under control. So that's the judgment that we made. 그냥 나온 건가? You know, we're gonna write down new forecasts. 내가 왜 그랬지? And we'll certainly be looking at the incoming data as everyone else will. Sorry, I should have been clear. I mean, would it be possible to take a meeting off, for example, and then resume? You know, could you, rather than just doing at every meeting a move, go a little bit more slowly, take some gaps in between moves? 점도표 이게요. I mean, I think this is not something that the committee is thinking about or exploring in any kind of detail. 내려가자, 너무한다. You know, we used to do was go every other meeting, if you remember, 25 basis points, and that was considered a fast pace. So I think a lot of options are available, and I mean, you saw what the Bank of Canada did, and you know, they left it that they're willing to raise rates after pausing. But this is not something that the Federal Open Market Committee is on the point of deciding right now. Steve Leisman, CNBC. Mr. Chairman, the SEP has the PCE inflation rate in 2023 at 3.1%. Meanwhile, the 3-month annualized PCE is 2.1%, and you've achieved this without going to your 5.1% funds rate, which is what you have penciled in for this year. And you've also achieved it without the 1 percentage point increase in the unemployment rate, which Shiba coin, are you investing in? Has become very popular. Which coin are you investing in? I'm invest Bitcoin, short. Specifically, I wonder if you might comment on the speech given by Vice Chair Lel Brainerd, who said, to the extent that inputs other than wages may have been responsible in part for important price increases for some non-housing services, an unwinding of these factors. In other words, it may not be wages, the idea that it may not be unemployment rising to get this sector of inflation under control. Thanks. So a couple things. First, on the forecast, if you're right, if you take very short-term, three-month, say, measures of PCE, core PCE inflation, where are you from? Low right now, but that's because that's driven by significantly negative readings from goods, inflation. Most forecasters would think that the significantly negative readings will be transitory, and that goods inflation will move up fairly soon, back up to its longer-run trend of something around 0, something like that. So a lot of forecasts would call for core PCE. Sell Bitcoin, I don't trust anymore. So that's really where the you don't trust Bitcoin? Is more like at 4%. So you're Turkey. There's work left to do. You know, let's say inflation does come down much faster than we expect, which is possible. As I mentioned, you know, obviously our policy is data dependent. We would take welcome my channel. In terms of subscribe. The core non-housing services, as I mentioned earlier, it's a very diverse sector, 6 or 7 sectors, and so sectors that represent 55 or 60% of that subsectors of that sector we think are sensitive to the labor market in a way. But some of the other sectors are not. And for example, you know, financial services is a big sector. Thank you. Turkey, bro. 이게 중요하다, 여러분. 연준 예측보다 인플레이션이 빠르게 하락하게 된다고 가정해 볼 때 분명히 우리는 이것을 정책에 고려할 것입니다. 근데 데이터를 잘 보라는 거예요. 데이터. 왜냐하면 데이터가 다시 올라갈 수도 있기 때문에 이거는 한번 데이터가 중요합니다. 데이터. I would say my own view would be that you're not going to have a sustainable return to 2% So you in that sector invest now Shiba coin? And I Shiba coin is good? Will require in terms of increased unemployment, your question. I do think there are a number of dimensions through which the labor market can soften. And so far, we've got, as I mentioned, in goods, we have inflation moving down without softening in the labor market. I think most forecasters would say that that unemployment will probably rise a bit from here, but I continue to think that there's a path to getting inflation back down to 2% without a really significant economic decline or a significant increase in unemployment.
And that's because the setting we're I'm not good at English. Please understand. originally got was very much a I'm collision waiting for very strong demand, Shibarium. hard supply constraints, not something that you Oh, what is the Shibarium? in prior business cycles. And so now we see goods inflation coming down for the reasons we thought, and we understand why housing inflation will come down, and I think a story will emerge on the non-housing Shibarium. services sector soon enough. But I think there's ongoing disinflation, and we don't yet see Shiba season. in the labor market, so we'll have to see. 그러니까 기존의 인플레이션은 매우 강한 수요와 엄격한 공급 제약의 충돌 Chain of coins. 산물이고 지금 현재 상품 인플레이션이 하락을 했기 때문에 자기들도 이제 뭐 부동산이랑 주택 쪽도 하락하지 않을까라고 생각을 한다고 합니다. 근데 이제 데이터가 커져야지 움직일 거다. 이겁니다. That's not my base case. My base case is that the economy can return to 2% inflation without a really significant downturn or a really big increase in unemployment. Yeah, I think that's I like Shiba coin too. Outcome. I think many forecasters would say it's not the most likely outcome, but I would say there's a chance of it. Michael McKee from Bloomberg TV and Radio. I'd like to pick up on what you were just saying about a substantial downturn and the full I invest Baby Doji and Floki too, progress against inflation. but not Shiba. A lot of talk about very slow growth going forward in 2020. You might think it look like Ethereum. Ah, Shibariumi. So I'm wondering if you've changed your view or you have a more nuanced view of what you think Yeah, Shiba is good. economic growth is going forward, and whether you're very close to perhaps tipping it into the wrong place, which calls for more restraint on your part. So I do think Shibarium. forecast and my own Shibarium. assessment would be that growth will continue. Oh, Shibarium. Continue, but at a subdued pace, as it did last year. We had growth of GDP growth of 1% last year, and also Shiba. growth, which we think is Rium. an indicator of about 1%. I think Shibarium coin. and certainly my assessment would be that growth will continue at a fairly subdued level this 어느 year. 정도 약화된 낮은 성장은 지속될 거라고 하네요. You follow Binance platform? Yeah, I follow BitCat. And that will matter for us potentially. The labor market remains very strong, and that's job Yeah, creation, wages. I follow BitCat. Down, sentiment will improve. This. State and local governments are really flush these days with money, and many of them are considering tax cuts or even sending checks. So I think that's going to support. They're also spending a lot. There's a lot of spending coming in the construction pipeline, both private and public, and so that's going to support economic activity. So I think there's a good chance that those factors will help support positive growth this year, and that's my base case is that there will be positive growth this year. Thank you. Rich Miller from Bloomberg. First of all, how are you doing? Fine, thanks. Fine. Good. Second off, I think earlier on in the press conference, you said you need to see substantially more evidence of inflation coming down. Can you give us some idea of what you're thinking of? You mentioned 3 months, that we've seen 3 months in a row. Governor Walters suggested he might want to see 6 months. Is it just the inflation data, or do you have to Yeah, we can do it. the labor market coming back into better balance to have that substantially more? We will metric? make a lot of money. Or anything like that. I think it's just an accumulation of evidence. So of course we'll be looking by the time of the But market. I get a short position, but the Bitcoin keep going down, so I think it is liquidation. Soon after that we'll have It another will PCI, liquidation, wage report, I guess. which, as you know, is a report that we like because it adjusts for composition. It's so bad. It's very complete,
And, the one we got, I guess it was yesterday, was ROE minus 98, 98%. CPI 언급했습니다. 3월 아니 저기 그 3월 FOMC 전까지. Liquidation price 저때 변동성 크겠다. 25K. accumulated evidence comes in, it's going to be reflected in our assessment of the outlook, and that will be reflected in our policy over time. But I will say though, it is our job to restore price stability and achieve 2% inflation for the benefit of the American public. We're not market participants have a very different job, and it's a fine job. It's a great job. In fact, I did that job for years, but in one form or another. But we have to deliver that, and so we are strongly resolved that we will, complete this. 그러니까 실업 고용 데이터랑 CPI support 1000 activity and benefit the public for many years. Thank you, Michelle. Thank you, Fed Chairman, for taking the questions. So you've talked about we had solid $13,000. We had solid job growth, a slight falling in the increase in consumer spending. It seems so far it's been relatively Right. from Okay. to go from a 9.1% CPI inflation to 6.5% CPI inflation. Is the hard part yet to come to go from 6.5 to 2? Employment index, employment cost index 이것도 여러분 적어 놓으세요. So we of course expected goods inflation to start coming down by the end of 2021. And it didn't come down all through 22, and now it's coming down, and it's coming down pretty fast. So I would say these are a standard business cycle where you can look at the last It will liquidation, I guess. And it's so bad. Congress did what it did, and we did what we did. It's unique. So I think certainty is just not appropriate here. Inflation, it's just harder to forecast inflation. It may come down faster. It may take longer to come down. And our job is to deliver inflation back to target, and we will do that. But I think we're going to be cautious about declaring victory and sending signals that we think I can understand Bitcoin has gone up so much and it's going up again. That we are now in disinflation, but that's great. But we just see that it has to. No, I'm not beginner. And it's going to take some time. That's all. How long do you see then? I invest. So my forecast and that of my colleagues, as you will see from the SEP, and I mean, I've been investing for 4 years. 디스인플레이션 초기 단계라는 단어 이게 가장 중요하겠네요. 디스인플레이션 초기 단계. 여기에서 어떻게 변화를 하는지가 가장 중요할 것 같은데요. I was lose of $50,000 in the past. Understand? $50,000. 올해 금리 인하는 딱히 안할 것 같다는데. 일단은 that of course implies at least 2 further rate rises. If you look at Fed fund futures pricing, the implication is that you'll raise rates one more 대신에 time. 이제 만약에 인플레이션이 많이 떨어지면은 참고해서 대응하겠다. Or do you think if everything breaks right, is that a plausible outcome? I've been liquidate $50,000 in the past, and now I'm investing in a very small amount. It's so sad. Our forecasts, I'm stupid. have different forecasts, but generally those forecasts are for continued subdued 와 무적의 방패다 여러분. 무적 방패인데? but not a recession. 아니 올해 금리 인하에 대해서는 적절하지 않다고 생각합니다만 인플레이션 데이터도 그렇고 하락을 한다면 정책에 반영을 할 것. 와 이거 완전 무적 방패네. 그러면서 we have a different view and a different view. It's a different forecast really. And given our outlook, I don't see us cutting rates this year if we get our What time is it in Turkey? Now, if we do see inflation coming down much more quickly,
that'll play into our policy setting, of course. 파월 형님 비둘기가 돼버렸네. 이 정도면. I started when I was 14. 14? You start invest Bitcoin when you 14? Seriously? That's the general sense of it. Look, we understand. Wow. I personally understand well that COVID is still out there, but you 19 years old. I'm 29 years old. for quite a while, and I think we knew we would take it out at some point. There's never a perfect time, but Your father account. we're handling it better, and the society are handling it better now. Wow. We need to be in a, in the Fed's. Yeah, I'm 29. Or, post-meeting statement as an ongoing economic risk. Wow. To, a health 14. Start 14. Wow. Chair Powell, Nancy Marshall-Genzer with Marketplace. I wanted to go back to another thing that Fed Vice Chair Lael Brainerd said recently. She said she doesn't see signs of a wage price spiral, and I'm wondering if you agree with that. I do. Yeah, I do. I don't see that yet, but the whole point is, once you see it, you're Yeah. a serious problem. That I know. effectively in people's decision I'm old. inflation has become a really salient issue, and once that happens, that's what we can't allow to happen. And so that's why we worry that the longer we're at this, and the longer people are talking about inflation all day long, every day, the more risk of something like that. But no, there's not much. It's more of a risk. It always has been more of a risk than anything else. By the way, I think it's becoming less salient, and people are, we pick that up in conversations, and I've seen some data. But Dad, you are too young, They're glad that inflation right? is coming down. People You are too young for a Bitcoin invest. That could also add a boost to economic activity. You look at the sentiment surveys now, and they're very, very low, with 3.5%. Started when I was 14 and lost a total $15,000 over 5 years. Even you will also see a boost to sentiment, I hope. So that's what you're looking at closely. You're too young. That's at the very heart. Is consumers and businesses that essentially we believe that expectations of future inflation are a very important part of the process of creating inflation. That's a sort of a bedrock belief. In one way or another, it has to be. We think it's Too young to do Bitcoin invest. In this case, I would say But the risk months ago or so, longer-term inflation expectations had moved up. It is courageous, yeah, and cool. They seem to be well anchored, including at the shorter end now, not just the longer end. So it's, and I think that's very reassuring. I think, Okay. And the public has decided that inflation is going to come back down to 2%. You too? Okay. That's immeasurably helpful to the process of getting inflation down. The fact that people now do generally believe that it will come down, that'll be part of the process of getting it down. Too young to do Bitcoin, but it is courageous and cool. Thank you, Chair Powell. Greg Robb from Market Watch. In the minutes of the Very courageous. there was a 14. Wow. people as important. When the committee said participants talked about this unwarranted easing of financial conditions was a risk, and it would make your life harder to bring inflation down. I haven't heard you talk much about that today or in the statement, so I was wondering, has that concern eased among members, or is that still something you're concerned about? Thank you. I would put it Okay, this way, Bitcoin down. carefully. Financial conditions did Big really short. change from the December meeting to now. They mostly Your went father sideways beat or you? down, but came out in roughly the same place. It's important that the markets do reflect what we're putting in place, as we've discussed a couple times here. That's so There's a sad. difference in perspective by some market measures on how fast inflation will come down. Oh. You're just going to have to see. I'm not going to try to persuade people to have a different forecast, but our forecast is that it will take some time and some patience, and that we'll need to keep rates higher for longer. But we'll see.
Hi, Chair Powell. Brendan Peterson with Punchbowl News. I wanted to ask if not my father. Does your father know you were still investing? quantitative tightening, given the fact that rapid or faster Forget yourself. could bring us closer, faster to that drop-dead debt ceiling deadline. Could it play an effect closer to that drop-dead deadline this summer? It's very hard to think about all the different possible. Your father forget you? I think the answer is basically I forgive you? There's likely to be any important interaction between the two because I believe Congress will wind up acting, and as it will and must in the end, to raise the debt ceiling in a way that doesn't risk, the progress we're making against inflation and the economy and the financial sector. I believe that will happen. I believe it will happen. Did your father forgive you too? Money market conditions carefully, as the process moves on. For example, the nice. Treasury General account will shrink down and then it will grow back up, and we understand there'll be lots of flows between there and the overnight repo facility and reserves. We understand all that. We're watching it carefully. We'll just be monitoring it. Thank you very much. That's a relief. That's good. 끝인가? 오호. 자, 여러분. Good father and good son and good 자, 이러면 trader. 이제 45분 6시 미장 마감 후에 메타가 나옵니다. 여러분 야. 메타 실적 발표. 그러니까 메타 실적 발표 같이 보셔야죠. 자, 일단은 뭐 좋은 얘기를 해 줬습니다. 일단은 그쵸? Money's 어쨌든 저 이제 make you forget everything. 일단은 Yeah. 보이스룸. 자, 일단은 글쎄요. 가장 중요한 단어가 하나 나왔어요. 디스인플레이션 초기 단계. 근데 이제 무서운 거는 아직 주택 부동산 시장에 디스인플레이션이 보이지 않는다는 거. 정리 한번 할까요? 우리 6시 5분 메타라고 합니다. 정리 한번 할까요? 자, 빅쇼트 현재 가즈아. 이거 맨날 하는 얘기고 아직 해야 할 게 많다. 그리고 금리는 thank you. Me too. 데이터를 봤지만 I hope 그래도 올려야 된다고 본다. me make a lot of money. 근원 PC도 뭐가 4% 가량 상승했다. Yeah. 그래도 최근의 데이터는 매우 긍정적이고 Thank you. 대신에 근거가 조금 더 필요하다. 3개월치로는 조금 Thank you. 장기적으로 어느 정도 Do you know 같은 가즈아? 가고 있다고. Do you know 장기 인플레이션에 대해서는 연준이 어느 정도 컨트롤할 거라고 하고, 주아. 인플레이션은 국민들에게 큰 문제. 이거는 항상 하는 얘기고 구축소 진행 중이고 인플레이션의 위험성에 대해서 매우 면밀히 살피며 조심스럽게 접근 중. 가즈아. 빠른 속도의 인상에서 전환을 했다고 합니다. Rapid increase에서 이제 대신에 이제 전환은 했지만 높은 상태를 유지해야 하는 거는 유지해야 된다고 생각을 합니다. It mean let's go 인플레이션을 낮추기 in 위해서 Korea. 어느 정도 노동 Korean. 시장의 약세와 시장의 Let's go big shot. 금리를 너무 쉽게 빠르게 조기 정책 완화하는 빅쇼트 가자. 역사적으로도 항상 좋지 못했기 때문에 이는 조심스럽게 해야 될 일이고 우리는 데이터와 여러 가지를 통해서 진행할 것이며 아직 완벽하게 타이트한 정책까지는 아니라서 어느 정도 금리 인상은 필요하다고 생각합니다. 여러 가지 경제 I will make a lot of money 데이터 through 보셔야 됩니다. Bitcoin. 데이터를 봐야 합니다. 데이터 얘기 엄청 많이 했어요. 연준의 초점은 광범위한 인플레이션에 대한 컨트롤입니다. 디스인플레이션이 아직 노동시장에 나쁜 영향을 주지 않는 것은 매우 다행스러운 일을 생각하며 주택 부동산 인플레이션은 I have so short position. 이게 중요하네요. 앞으로 주택하고 부동산 쪽 있죠? 지표, 지수 그거 이제는 Something special to Korea? 그러니까 별이 높지는 않은. Yes, Korea is special. 원래는 여기에서 그 근거값이 데이터가 확인을 해야 되니까
현재 디스인플레이션이 진행되면서도 노동시장의 약화가 일어나서 희생이 일어나지 않았습니다. 그래도 이는 디스인플레이션 초기 단계이기 때문에 주시할 필요성이 필요합니다. 졸츠 구인이직 보고서는 변동성이 좀 큰 상태라서 막 이거를 가지고 뭔가 막 데이터를 쌓기는 조금 애매한 것 같다는 식으로 얘기를 했고요. 임금이 내려가고 있는 건 보이지만 노동시장은 아직 강력하다. I like Turkey 12월에 too. 우리가 생각했던 5에서 5.25였는데 Turkey or Turkey? 할 거다. 이번엔 점도표가 없었고 금리는 일단 어느 정도 유지를 해야 할 것이고 아직 할 일이 많다. 3월까지의 데이터가 중요하다고 했습니다. 여러분 3월까지의 데이터 지금부터 3월까지 너무 적은 대응을 하고 나서 나중에 적게 했다라는 거는 진짜 Do you like 최악의 the 선택이기 name 때문에 Turkey or 매우 좋지 Turkey? 않습니다. 그래서 최악의 선택이기 때문에 오버타이트하게 진행할 필요는 없지만 너무 쪼일 필요는 없지만 데이터가 좋아진다면 그를 반영할 것입니다. 자 처음으로 얘기가 나왔습니다. 데이터 반영. 아직 What is 승리에 good? 대해 논하거나 방심하기에는 너무 이르다고 생각합니다. 아, 확실한 증거가 Turkey. 그러고 이제 막 기자들이 뭐 러시아, 우크라이나 이런 거 다 빠졌네요. 그러니까 그 대해서는 그냥 슬쩍 넘겼고. 그러면서 이제 여러분 나왔습니다. 이제는 Turkey. 우리가 처음으로 말할 수 있습니다인가? 잠깐만요. 말할 것 같습니다. 말할 수 있습니다. 이거 말할 것 같습니다. 말할 수 있습니다. 똑같은 말이긴 한데. I love kebab. 디스인플레이션이 시작되고 있다고 말할 수 있을 것 같습니다. 이건 좋은 일입니다. 주택 부동산은 일단 오르긴 오를 거래요. 근데 다들 이제 이건 내린다고 보고 있는 것 같아요. 직접 말을 꺼낼 정도면 아직은 아니지만 Economic 부동산 시장에 crisis? 디스인플레이션을 예상합니다. 주택 부동산 시장에 아직 디스인플레이션이 보이지 않습니다만 곧 보일 아, 것이라고 economic 예상합니다. crisis. 여태까지 지금까지 금리를 4.5% 인상을 했었었는데 앞으로 몇 번 더 해야 할 거라고 분석하고 이는 아직까지 그래도 인플레이션이 핫하기 때문입니다. Korea. 페이스북. Also Korea 아직까지 주택 is 부동산에서의 디스인플레이션 때문에 economic 방심을 할수 crisis. 없다. 왜냐하면 내릴 거라 생각했는데 안 내리면 큰일 Korea 나는 too. 거예요. 그렇죠? 여러분. 그러니까 이제부터 주택 부동산 쪽 데이터를 Economic 저희가 참고를 crisis. 계속 해야 됩니다. 그래도 이러한 데이터를 기반으로 25bp 금리 인상을 결정했습니다. 아직까지 어느 정도 제한적인 수준이라고 판단하기 어렵기 때문에 현재 World 선택을 is 진행했습니다. economic crisis. 기준이 과연 주택 부동산 디스인플레이션을 이끌어내고 그런 수준인지를 모르겠어서 25bp를 올렸대요. 그리고 다음에도 25bp를 Yeah. 올리면은 All around the world. 한번 가봐야 될 것 같은데 일단 금리 자체는 뭐 멈추거나 아니면 뭐 그러니까 막 안 올리는 거는 아닌 것 같아요. 25bp로 하는 것 같은데 부채 한도 Everything price go up too high. 경제적으로 문제가 It is expensive. 오늘 금리를 25bp 인상하기로 했습니다. 어느 정도 추가적인 인상은 필요하다고 분석했습니다. 3월에 금리 관련 새로운 자 여러분 요거 이거 아니구나. 예측을 볼 때 PC를 볼 때 3개월치만 본다면 지금 막 어마어마하게 떨어지는 것처럼 보일 수 있는데 인플레이션이 이는 그냥 그 급격히 치솟았던 게 갑자기 빠진 거고 근원 PC가 4%로 다시 상승할 수도 있다고 합니다, 여러분. 그쵸? No matter how hard I work, I can't buy a house. 하게 된다고 가정해 볼 때 우리는 이것을 정책에 고려할 것입니다. 그러니까 지금 일단 I can't 여러분 buy a 25bp house. 인상했습니다. 근데 이거 왜 인상했냐면 I can't 지금 buy a 인플레이션이 car. 빠질 거 내려갈 것 같은데 아직 안 내려갔으니까 내려갈 것 같다고 안 올리는 거는 This is 아닙니다. terrible. 대신에 그러한 데이터들이 기반을 Yeah. 해준다면 정책에 All 반영을 around 합니다. the world. 연준의 예측보다 인플레이션이 생각보다 빨리 오르는 됐고 기존의 매우 강한 수요와 엄격한 공급 제약의 충돌에 3월 기존의 인플레이션은 그래서 이제 물품 상품 인플레이션 어느 정도 연준의 분석 따라 하락했다고 생각하지만 이를 통해서 볼 때 주택 부동산 시장의 인플레이션 또한 어느 정도 하락의 가능성이 있다고 생각합니다. You buy. You will. Yeah, I will. I hope buy a car. 현재 노동 시장은 매우 강력합니다. 글로벌 상황도 But I have 알게 될 것이며 이는 잠재적으로 a little money. 3월 FOMC 전까지 두 가지 CPI. 여러분 두 가지인데 The coin market is 그러니까 the CPI, only 실업 chance 고용 데이터, 그리고 to make money. 코스트 인덱스인데 잠깐만 Right. 제가 아까 이거 조금 헷갈려가지고 이게 그래서 그냥 써놨는데 이거가 잠깐만요.
Yeah, it is war. CI구나. 아, 오케이. It is World War 3. ECI도 매우 고용 비용 지수. 네, 그래서 그러니까 그 데이터를 고용 비용 지수. But the war is 요거 an opportunity. 요거 볼 거라고 합니다. 자, 그러면은 CPI가 여러분 이번에 매우 중요한 역할을 또 하겠는데요. Yeah. FOMC보다 더 할지 안 할지는 모르겠지만. This is war. 네. 아하. But it is very big opportunity. 역할이 다릅니다. 연준의 목표는 인플레이션 하락시키는 거. Only opportunity. 디스인플레이션 초기 단계. 자, 여러분 우리가 기억해야 될 단어입니다. 다시 한번. 디스인플레이션 초기 단계입니다. 올해 금리 인하에 대해서는 적절하지 않다고 생각합니다. 하지만 뭐 인플레이션 진짜 뭐 우리가 생각보다 엄청 빠르게 뭐 하락하면 이를 정책에 반영할 수 있다. 시장은 인플레이션이 연준의 분석 예상보다 빠르게 하락할 것이라고 예측하고 있습니다. 지속적인 성장 억제 경기 Market war affect people badly. Yeah. Badly to me. Also, I'm gonna liquidation, I guess. I feel like I'm going to be liquidate. But I will come back even if I'm liquidate. I think Korea will rise as a technology. This will fix your economy. Yeah, I hope so. But what is important is the economy of the common people. Even if the country is rich, it is meaningless if the common people are not rich. Yeah. Important thing is common people. 아,
How many people are you investing in coin? In Korea? In Korea? So many people invest in Korea. But everyone lose money. A lot of money. A lot of people. Yeah, so many. My friend invest Bitcoin. And my viewer. So many Korean people invest coin market. Three friends are investing. Yeah, me too. Korean won. Korean. Korean. 잠시만. Yeah, won. It is trading. It is trade in Korean won. Yeah, dollar is good. I trade in dollar. I invested in dollar too. But my friend were almost Korean peoples invest one. But I'm not. 와, 씨, 어디까지 올라가냐? Yep. 좋겠다. 네, 준수님 계속 들고 계세요? 큰일 난 것 같네요. 방향 정한 것 같아. 이렇게 되면 정산인가? 디스인플레이션이라는 발언이 좀 컸던 것 같아요. 파월 입에서 디스인플레이션이라는 말이 나왔다는 것 자체가 그 전까지는 좀 강경한 발언을 했던 것 같은데 나름 디스인플레이션을 보이는 것 같다라고 말하는 순간부터 그냥 계속 올라가네요.
아, 청산가 오면은 어떻게 해야 돼? 물을 타야 돼. 어떻게 해야 돼? 준수님은 어떻게 하실 거예요? 자신이 없다. 처음부터 다시 시작할 자신이 없어. 그렇다고 여기서 처음부터 다시 시작한다고 해서 내가 롱을 잡을 수 있을 것 같지도 않고. 야, 이러면 진짜 불장 왔을 때 지붕만 쳐다보는 거죠. 닥쳤던 게. Yeah, welcome. 아. I'm gonna liquidate, I think. You want to go to Korea? Yeah. Welcome. Anytime. I also want to go to Turkey, but I have not money. I will liquidate. Not now. I will liquidate, I guess. Soon. Please, big shot. 안 좋네요. 와, 진짜. Yeah, please go down price, Bitcoin. Big shot. Please. 제발. 제발, yes, please. 제발, 빅쇼트. 제발. Please.
Thank you. I hope to. No more liquidation. No more. Please. 제발. Waiting for June. 아, 쉬바. Shiba go up. Yeah, Shiba go up. Let's go. 가자, Shiba. Bone and Shiba. Ah, is coin name is Shiba? Is name of coin Bone? Bone. Ah, this is it? Ah, coin name is Bone. Not Shiba. Bone. Wow. Oh. What the hell? What the hell? What? How can bone go up? 90%. Wow. What happening this day? 90%. What the hell? 와, 뭐고 이거? What happening? Seriously? Is it possible? What happened? Wow, 90% rise up. Wow. Congratulations on your money with Bond. Do you have this rice? This 90% up. You earn it? Did you earn this 90 up with bond? Ah, you bought it for wow, good price.
Very good. Very good. 55%. Wow. Congratulations. I lose a lot of money now. This is terrible. How money go up again? This price. This is insane. 김치 프리미엄 2%, almost 3%. Do you know 김치 프리미엄? Do you know 김치 프리미엄? Hello. Hello. Where are you from? Senkim Sini Ha? Senkim Sinyaha. You from Turkey? Yeah. 생킴 신야하님 팔로우 감사합니다. Is from Turkey too. Your friend. Hello. Thank you follow. Thank you subscribe. I'm from Korea. Yeah, nice to meet you. Thank you recommend my channel. I'm not good at English, so please understand. Made me a lot of money? Tell her made you a lot of money. That's a good friend. I lose a lot of money. I lose $50,000 lose. I was so sad and lose again. You right from translation? Yeah, me too. Yeah, I hope so. Come back my money, please. Yeah, earn more, please. Loan you? How? Shiba? Invest Shiba? Or bond? What is strategy of your trading?
What is strategy of your trading? Scalping? Swing? Tell her taught you, teach you. He has a very smart. What kind of style in invest? A fallen coin has to rise. Maybe. Maybe fallen coin has to rise. But I think it's too late to buy it. So much expensive. Too is expensive. But I hope your coin rise. I'm losing a lot up to my short position now, but I can't buy another coin. Different coin work great. Only one coin won't work. What is it? What coin? Bitcoin? Bitcoin only coin won't work? I understand. Yeah, that's right. That's right. Buy only one is very danger. But I have little money, so I can't buy many money. Many coin. Because I have little money. Yeah, Bitcoin is terrible to invest.
Yeah, Bitcoin is terrible to invest. So I have short position in Bitcoin. But why am I lose money? I can't understand. Only Bon and Shiba. Bon and Shiba. Bon coin and Shiba coin in list BitGet. List in BitGet. Shiba. Shiba. Bon. There isn't Bon in BitGet. There is not exist in BitGet. Bon coin. MEXC. MEXC. There is Bon. Binance Shiba. There is not exist Bon in Binance. Only Shiba. Bon. Yeah. There is Bon. There is it in MEXC. Such a different chart. Why different? Why? Never mind. Never mind, I said. That is monologue. Never mind. Bitcoin keep going up. Yeah, when will you sell the bond? Tell her. When? How much price are you going to sell bond? Tell her. How much price?
$5. $5. 오호. $5. 오. That is 260% go up. Maybe $10. Do you even trade leverage? Or spot trade? Do you know leverage? Sometimes for leverage. But I will not do it on the bond. Spot only with bond. You like dangerous? I don't like dangerous. I'm not maniac. Please return my money. Give it back. Give it back, my money. 잘못 쳤다. Give it back my money, please. Bitcoin, please. Big short. Yeah, bond price
$1.4 now. Bond will go up $5. I hope. So you earn a lot of money. I hope. Yeah, I hope. My money back, please. 아, 제발. 어디까지 가? This is insane. Bitcoin price. 어. Oh, where are you going? No, come back. Go. Ah, 씨발. 됐다. Ah, shit. Ah. Please come back, Bitcoin. Come back. Ah. Ah, goddamn. I can't relax. Ah, Bitcoin. Where are you going, Bitcoin? Come back. I should end today's broadcast now. Thank you for watching, everyone. Come again. Thank you for watching. Yeah, thank you. Yeah. Bye. Good luck. Bond coin go up $5. Nice to meet you. Come again. Bye. 준수님 들어가 보겠습니다. 준수님 계세요? 아, 시간이 너무 늦어서. 아, 들어가 보겠습니다. 큰일 났네 이거. Goodbye. See you again.